ব্রিটেনে প্রচুর ভুয়া কোম্পানি খোলা হচ্ছে। এসব কোম্পানির ঠিকানা যেখানে দেখানো হচ্ছে সেখানে কোম্পানির অস্তিত্ব নেই। Because of the fact that it's so simple. It costs £12, and yet straight away, if you've registered a company, you can start applying for business loans of thousands and thousands of thousands of pounds. That is a very good economy for a scammer. Company's House is essentially facilitating it. It's making it incredibly easy for people to commit fraud. এসেক্সের লিওনসি এলাকার হেনরি ড্রাইভ নামের রাস্তায় গত জুন মাস থেকে ৮০টি ভুয়া কোম্পানি নিবন্ধিত হয়েছে কোম্পানি হাউসে। কোম্পানিগুলো কাগজে পত্রে নিজেদেরকে বিশ্বের বড় বড় কোম্পানির পাইকারি পোশাক বিক্রেতার পরিচয় দিচ্ছে। এই এলাকার বাসিন্দা ইয়ানের ঘরের ঠিকানায় ৬টি কোম্পানি নিবন্ধিত আছে। I expected it to go away quite quickly, but they're not. They started coming in every couple of weeks after that. I realised it was actually some kind of fraudulent activity. I wasn't quite sure what the companies were going to gain from using my address, but there's obviously the concern that in some way it's going to come back on me. কেবল এসেক্সের এই আবাসিক এলাকা নয়, সেন্ট্রাল লন্ডনের সাউথ ব্যাংক টাওয়ারের একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানায় ৪,০০০ কোম্পানি নিবন্ধিত হয়েছে। এসব কোম্পানির অধিকাংশ চীনা কোম্পানি। 4,000 businesses are registered up there in one private apartment, mostly Chinese. And when I spoke to the concierge here and asked him to speak to a company that was registered just last week, he rolled his eyes and said it's a private apartment. They've never met the landlord, but they did get a lot of posts. ক্রয়ডনের সাধারণ একটি দোকানের ঠিকানায় ১১,৫০০ কোম্পানি নিবন্ধন করা হয়েছে। It's not until you look through the letterbox, let me show you, that you realise how many of these businesses are registered here. All these letters are from Revenue and Customs. ক্রিসমাসের উপহার নিয়ে আসা সান্টা ক্লজকে কোম্পানি ডাইরেক্টর দেখিয়েও কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। এসব খতিয়ে দেখছে না কোম্পানি হাউস কর্তৃপক্ষ। Let me show you someone who went through that process, and that is Santa Claus. Now, Santa Claus is a registered director on Companies House. He lives at Santa's Grotto in the North Pole in Reindeer Land in England with a postcode that doesn't exist, and he's a philanthropist. But even such a simple thing as a postcode is not checked by Companies House to verify it's a real postcode. However, I think they are going to need funds to do this because there's thousands of new companies registered every day. We're going to need people, staff there actually doing the job of investigating who is registering companies in this country. It's an absurd situation we're in where at the moment we have no idea. ডকুমেন্ট জমা না দিয়ে কোম্পানি খুলে বসা খুব সহজ হলেও কেউ যদি নিজের নাম ও ঠিকানায় ভুয়া কোম্পানি বন্ধ করতে চায় তখন বিষয়টা অনেক জটিল হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ যে দোষ করেছে তার কোনো ভোগান্তি নাই, বরং যে ভুক্তভোগী তার কষ্টই বেশি। The only time you do have to do it is if you're in Henry Drive and you've been used by somebody else. You do have to provide that evidence to have it removed. The best thing you can do is to contact Companies House via their website. They have a form on their website which has a very long name along the lines of apply to change the disputed address of a registered company. Right. But the onus, I'm afraid, is on you to prove that you are nothing to do with this company. So as it was stated in the report there, I think what you need to do is actually to fill out this very long form, put in something like a title deed or a utility bill to prove that you're registered at the address where the company is, and essentially try and sort of divert yourself from that company registration. HMRC বলেছে কেউ যদি তাদের সাথে সম্পৃক্ততা নেই এমন কোনো কোম্পানির বিষয়ে কোনো চিঠি পায় কিংবা তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ HMRC কে জানাতে। If you ignore these letters that are coming to your house, you may find that suddenly you've got debt recovery companies sending you letters. Wow. You might find that you're suddenly, owing money that you don't expect, and it might, worst case, might actually be using your house as collateral.